mbokk yi jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax am mbégte bu yaatu dalal leen tey ci Eyeafrica TV ci niñ koy defee rek ci jamono june xam ngeen Eyeafrica TV télé la boo xam ne buy dox ci lu yitteel askan wi la waaye yemut ci rek dafay dox itam ci lu méngoo ak jamono tey jile ci seen special edition dinañ ci waxtaanee lu jëm ci UDP yi gis ngeen ci gaaw gu ñu génnale muy Saturday teeru bu am doyo bi nga xam ne def nañ ko seen njiitu làng gi muy Lawyer Ousainou Darboe ginnaaw ba nga xamee ni amaloon na ab tukki ca tugal maanaam rek European tour mu def ay fan di dugg ci ñi nga xam ne ñooy UDP ya nekk foofee su ko defee nag dinañ waxtaanee lu jëm ci welcoming bi xam nga itam du lu bees ci UDP ñuy welcome seen leader du loo xam ne lu bees la des koy faral di nemmeeku ci jamono yu nekk daaw gisoon nañ ko waaye tamit nag ren ni mu amee ci anam yu mu amee moo waral itam faaw ñu def ci jàngat taxaw seetlu ndax it gis nañ yenn kàddu yoo xam ne jóg na ci ñi nga xam ne ñoo faree ci beneen côté gi rawatina sax ci ruling party bi ci ginnaaw ba nga xam ne UDP annonce nañ ne dinañ amal ab welcoming ngir Ousainou Darboe ñëw bi mu war a ñëw am ñuy wax ne crowd bi mobile crowd la maanaam crowd la boo xam ne UDP fu muy dem rek daf koy yóbbaale daf leen di topp yooyu yëpp dinañ ci waxtaan ak itam ci yeneen i mbir yoo xam ne des nañ ko waxtaanee ku ñuy siqal waxtaan wi ci special edition bi mooy Sheriffo Sonko ñu gën koo xam ci Sonko Gambia taxawaayam ci biir UDP ñu kenn nattable wu ko waaye itamit nag fekk goom wala nekkam ci langue gi itam ak lam fay liggéey ñu bari ñu ngi koy gis moom mi nga xam ne itam moo doon coordinate ak presse bi nañ waxtaan itam yenn jafe-jafe yi nga xam ne xëy na presse bi amoon na ko loolu itam dinañ ci waxtaan yu bëree bëri laata ñu dugg ci waxtaan wi bàyyi ko mu nuyoo ak yéen su ko defee rek ñu sóobu ci waxtaan bi Mr Sonko am nañ mbégte bu baax dara la tey ci special edition Eyeafrica TV ñu bàyyi la rek nga nuyoo. Thank you so much Garme kontaan naa trop pour dellusiwaat fii suma kër la Eyeafrica di tey from 2016 dama dee wax ne 2016 time boo xam ne affaire bi ñu ngi xat time boobu noonu Eyeafrica nga gis I remember at the convention when we were having the convention at Kairaba. Africa was there, they were there with their tent and everything. I think it's one of the first online media houses who were stationed in the Gambia here. So Lulu Mom, Malen Jeram Lulu, I'm really grateful. Just Africa Tahwai Boom Amon from that time up to date. You guys are consistent in doing, in doing what you should do, holding everyone accountable, the opposition, the government, and everyone. Lolu lañ buga, lolu lañ xewoon. So dama gis ne Eyeafrica yéen seen taxawaay bi macha allah. jaajëf Sheriffo honorable wala His Excellency Lawyer Ousainou Darboe ñibbisi na keroog Saturday teeru ngeen ko teeru bu am doole waaye correction bi ci ñëw ci teeru bi nga xam ne teeru ngeen ko mooy ban message ngeen bëggoon a seen waaye ngeen welcome ko because of gisoon nañ UDP diaspora convention bi demoon na bi mu ñëwee gisuñu woon there was no welcoming lan moo tax waaye ngeen welcome ko this time dafa am message boo leen bëgg a seen moo tax ngeen mobilize wala organize this welcoming pour mu ñëw lan moo taxoon welcoming bi. ok thank you so much Garme seen laajte boobu tamit baax na trop but lu ma bëgg a leeral fii mooy ne Ousainou Darboe the party leader of United Democratic Party bés bu mu tukki su ñëwee su nekk di dellusiwaat normally every year we always welcome him maybe danga fàtte 2024 def nañ ko. No, this year. So 2023 2024 def nañ ko and 2025 also we did it. Time boom them on America, model swat because we already know because is a list calendar bill. We already know if he comes from America, he has to go to Europe. So Lulmota, you just know, okay, we don't want to do it too. So we have to leave this. It started in America. From America, he came back to Gambia. From Gambia, he went back to Europe. From Europe to England. So from England, normally his every travel.
the moment he goes to England rek bés boobu lañ am su mu nekk di dellusiwaat time boobu lañ di ko teeru so it's not about ne because some of the people are saying it's because of ñi bàyyoon parti bi understand loolu moo tax ñu ngi def li but no we have been doing this consistently understand and then ñu bàyyoon parti bi tamit and then we know the fact bi mooy ne those people were undermining the party am nga loolu moom man dama dee toog fii seen Eyeafrica fii dama dee toog fii normally seen good morning di leen wax ne we have people ñoo xam ne they are undermining our party but dafa am something which is very important mooy consistency. Consistency is very important. Low munta nega, you have to be consistent in what we're doing. Man, dama gomne, the Democratic Party is the only party bo amne it's going to move Gambia. It's going to take Gambia to the promised land. Man, lola gom, lola neka di he. Understand that? So, nyamne den buy a party bitamek. They thought, den fokne, no buy a party, everybody will go with them. Everybody will go with them. So the party militants also, so you say Newbury, understand that they have to come and make sure that Terubi is one of its kinds. Understand? Look at def lulu, because degnen so-called divided movement be, UDP the test. The youths of this country are following them. So the youths of this country, because the Gambian youths are very wise. The Gambian youths didn't understand dangerous key daf ñu saga daf ñu buga saga because Talib is almost insulting the youths. Understand? Because the youths know what exactly Talib want. The mafia kabudu, they knows this mafia kabudu already. So that mafia kabudu, if they are coming out and saying that we are backed by the youth, man luma wa guy moine, every youth man in this country, every youth man, you have an elder. So ñun UDP nak, we are not only calling the youths, but we are calling on every Gambians. Our party is not only for the youths. Our party is for the women. Our party is for the old men. Our party is for the young. For the young ones. Our party is for everybody. The youth have a great share in the party. We know that very well. And if you look at the executive structure of the party, so holy soon executive structure be. Now understand that the party be they cater everybody, even the people with different disabled. They have their part in our party. So UDP is a party for all. So send them but you call for a luncheon, your own movement to form a political party. That luncheon bob a single hall, a small hall. It was not a political party, but a political movement. No, that's what I'm saying. No, you form a movement. Okay. You then form a movement. Movement bobu nonu pour taxawal parti la lolou lañ wax understand but yow some movement bobu nonu launching bi imagine say own region they do not do the launching in CRR they do not do the launching in URR they do not do the launching in LRR they do not do the launching in West Coast they did the launching in his own region is the mayor of that region they could not even feel whole bunda they can whole bunda bi whole si boba munu ta fess nga may yow ngay wax ne koku why UDP stand go karta sen congress bu yagul ni sen non elective congress bi ngeen don def ni fan ngeen ko defé we did it at our bureau the non elective congress bi no out this last fan ngeen defé Banjul no we did it in Banjul yes okay so Banjul yen fofu nekut sen ki because yen mais bu fa nek yena ko mom Banjul mën nañu wax ne yena mom Banjul okay comme si fu affaire yi taxawagum ni waaw because député bu fa am ngeen fa député am ngeen fa mayor okay waaw fofu ngeen ko defé foog na fa lolou mom mbiru choice la rek su ko nexé sax non deguma we am nga ñun suñ congress bi we do it round last congress maybe ñoom tamit noonu lañ ko bëgg a defee they will start by KMC maybe what I'm telling you sorry lu tax hold bi fesut loolu laa la rek do lu tax hold bi sax fesut foofu fes na kay if they are saying the time that I'm support ana yow loo gis foofu fes na image yi ñu ngi fi Sheriffo launching of such an event accès guma launching of such an event non Garme but gisloo woon benn media advertisement gisloo ñu sorry dañ ko publish fan gisloo ñu publicise ko Allahu akbar Garme gisloo ñu siyaawuñ ko Eyeafrica TV man gisuma kenn ku contact Eyeafrica TV so media house ñu fa nekkoon non
soo gisee ma ne la publicizing ko joxuñ media house yi pour ñu dawal any advertisement. but announce. but anyway, they announce it to the people. ok Sheriffo léegi man accès gu ma sax ci mbiru United Movement for Change dafa mel ni United Movement for Change headache la ci UDP. no du headache. non because man dama la laaj ci lu jëm ci welcoming bi ñëw na di reason ndax dafa amoon benn message boo leen doon sorry ba ma pare allow me rek to ask my questions so yow mun nga answer anytime ma ne dama la laaj Ousainou Darboe ñibbisi na lan moo waral ngeen organise this welcoming because gisoon nañ UDP diaspora convention bi mu jógee Amérique ñibbisi there was no welcoming explain nga loolu leeral nga lu tax because of xamoon ngeen ni dafa delluwaat ak yu mel noonu waaye dama ne ñu ñëw si loolu rek yow nga dugg si United Movement for Change tàmbali di leen. non because lu tax may wax lu tax ma dugg si United Movement for Change. ok United Movement for Change. the people ñi am na dañ tabax United Movement for Change ñu fa nekka the level of undermining they were doing to United Democratic Party lu tax ma wax la loolu in 2024 welcoming bi Haji Suwane the national youth president moom moo organise the same welcoming bi national youth president moom moo organise the same welcoming bi but in 2024 bu ko Haji dafa wax ak man ak gaayam Haji mu def announcement bi in the social media ne we are going to welcome the party leader man ma jël announcement boobu noonu and I also put it in my page for people to see because suma page bi I have a lot of people ñoo xam ne ñu may follow Kémo Bojang mu ñëw attaque ma maa amee screenshot boobu ba tey si page bi Kémo Bojang mu ne that announcement bu ma def suma page bi kan moo ma wax loolu kan moo ma jox kaddu boobu noonu Kémo Bojang si boppam is not a member Kémo Bojang si boppam is not a member of the national executive dégg nga well Kémo mu attaque ma and Haji is a member of the national executive mu ne lu tax Haji mu ngay def loolu noonu fekk the national organizing committee bi did not organize that one because the problem the national organizing committee was fully controlled and managed by Talib Ahmed Bensouda so lii seen liggéey bi mooy ne from the McCarthy Congress they are doing everything to make sure Ousainou Darboe is not seen because they want to hide Ousainou. They don't want people to see Ousainou. In fact, these people are the people ñoo xam ne they were pushing the notion ne Ousainou dafa màgget. non yow yaa ngi gis Kémo time boobu he defended Ousainou everywhere he defended. loolu it's all fake it's all fake ma loolu it's all fake because am nga lu ma ne because lii lu ma nekk di wax nii billahi wallahi tallahi adama wala dëgga man du ma toog si télévision di tuum ay nit. lu ma nekk di wax ne Kémo Bojang mu génn mu ne ma ne mu génn mu wax ne moom he did not confront me about that mu ne lu tax Haji mu def loolu noonu fekk the organizing committee did not do that when the organizing committee was suppressing Ousainou they were planning they were doing their utmost but ñu gis ne Ousainou is not seen that is the organizing executive ñan la the organizing secretary bi the organizing committee bi mooy kii Talib Ahmed Bensouda mooy seen jiit Karaba Sonko mooy di campagne manager Tombon Seydi mooy di media foofu noonu Oncle Lopi mooy di deputy campaign manager Ibrahima Diba mooy di deputy organizing secretary these are the key people ñu am na di at the organizing secretary so they don't gars yi bëggoon to organize that event because am nga lu tax dañu wax ne ñu ne su organize such kind of event for Alhaji Ousainou su gisee ay nit dina foog ne su taxawee tamit dina gagné. loolu la ñu wax da nga you just like. loolu moo seen da ngay tuumaal ni de wala da nga foog. non dañ ko wax lu ñu wax la. loolu dëgguma wala. loolu mooy seen ennemi bi. lu tax non noo xamee seen ennemi la. ndax da nga dégg ñu wax la ko. why parti bi the party was welcoming every year parti lii la su demee tukki su demee on a special tukki for a fundraising dañ ko dee teeru that is what is happening even time bu mu nekk si nguur you all know that. So why did they come as the organizing secretary now? And why lu tax gars yi bëggul pour nit yi dem teeru Ousainou? Yeah, maybe dañ bëggoon changes soppi doxalin because xëy na welcoming bi every year welcoming. No. Maybe dañ bëggoon. No, politics. These people they did not organize anything for Ousainou. Imagine when we allegedly lost the election according to the IEC. When the IEC said that we lost the election, these people. Talib mooy the organizing secretary of the party Talib demutoon no too pour dem wax nit yi ne dëgg-dëgg élection bi dañ ko saaca
or election be different to console people put niti muna am to reignite people talib defut lolu as the head of the organization committee they did not organize anything ñu dem si members of the parliament election time buñ dem si members of the parliament election talib da nga gis talib mu ngi campaign for a member of parliament the campaign you can as the organizing secretary of the party campaign anybody so you buy after when we did that campaign we at least we have about 15 to 16 members of parliament time bobu talib start the dugat into politics but time bum duge tamik they could not organize a single tour for Alhaji Ousainou. The only moment we were able to organize a tour for Ousainou was when we pushed them and we make sure that tour be didn't am. Talib start, they went and drew a program every 3 months or every 6 months, they will go and round the tour. Only the organizing committee, not the party leader. And that organizing committee is Talib who was leading that. Fundem rek, ñu ne Talib la ñu nekk di jaay. Dañ dee dem si suuf ñu ne gaay ne waa pabi. That is why the census, the survey, understand that? I know, like man, it's my stance that the survey is fake, but I can tell you something. The fact also is there. Talib was telling UDP members, Talib and his people, they were saying to a lot of UDP members, Pabi Moni Yoni, Pabi Monica di Post Talib. And that has confused a lot of people. So a lot of people in your they understand Lolu Pabi time, boom, gain a mune. Party bi suñ ko tànnee in 2026 mu ne dina taxawal time boobu la waa Bakaw yéen ñi nekk si waa Bakaw understand te ñii lii la ñoo nekk di wax ñu nekk si àll bi tamit the same thing so people in the provinces and people in all regions people now start understanding dëgg-dëgg ñii lu ñoo nekkoon what they are actually telling us and what actually was happening is completely different. But I am still telling you this. Let any one of them can come and stand with me and we challenge. All right. So, so you say 2025 is one of the best welcoming of this party. We are sending a signal. We are sending a direct signal to the president, to the government. Signal be moine, change is coming. And we are ready. Come 2026. Soon election, but nobody is going to steal our election. And come 2026, the youths of this country have decided that they are going to vote for Alhaji Ousainou Darboe because Alhaji Ousainou Darboe, the youth show themselves in Ousainou. Okay. So come 2026, you are going to see United Democratic government in this country. All right. Dinaa ñëwaat ci correction boobu ci mbiru sàcc election bi ngeen nekk di wax and then man ba léegi foog naa I will give you a proper detail about it. All right, no problem. Dinañ ñëw ci lool. Ñu ñëwaat ba tey ci biir welcome bi gis nañ crowd bi nit ñi ñëwoon nañ bari nañ teeru ngeen ko from airport to pipeline and ñu bari ñëwoon nañ ñoo xam ne seet si nañu but am na tamit some criticism maanaam ñenn ñuy xarab di wax ne lii moom is usual ci UDP su mel ni Demba Sabali sax docteur Demba Sabali minister of agriculture mu wax ne mobile crowd la like UDP fu moo dem rek dafa am crowd bu ko topp but ñenn ñi nga xam ne tamit muy political analyst yi ñoom lu ñu wax mooy UDP pour ñu mobilize am mbooloo du nekk seen problème but problème bi mooy to turn that into vote like ñu ñëw mën a win election because ñu wax ne Darboe 1 2 3 4 ba 5 times yoo xam ne contest na waaye winut but anytime during campaign comme lu ñu dee gis mooy mobilisation bi muy def daanaka amul benn parti boo xam ne daf koo def so yes ñu bëri wax ne crowd bi léeg-léeg nekkatul léegi threat to any opposition party wala even to the ruling party because of dañoo wax ne gisoon nañ ko fii but bi amul méegut benn sense because of ñii sax am na ñoo xam ne sax duñ votal UDP wala yooyu noonu so am ñuy wax ne da ngeen jëlee fu dëkk nekk yónnee ngeen fa oto pour ñu ñëw like from Kiang fu nekk Basse fu nekk daal URR LRR fu ne ngeen dajale nit indi ko so yes so ñu bëri dañ mel ni ok nit ñi gis nañ bëri nañ ba daj ne lii lu daan am la rek there is no new thing in it. Yes. Okay, so lii dina la tontu lii si soose. dama bëgg a leeral lii bu baax. problem. So ye men ñun ka garme akumata bake. Yalong Demba Sabali ñol and others. Nte bu kawul jaabi politiko kono. Yalong ñaaje nte bu kawul jaabi politiko kono moome yalong ko itama la fenna.
ita lata na fulola be men kala jifo kono ita lata hawola nta man believe wala nta I believe in action demba te fendi la no barola in terms of vote. Let me tell you the truth, because demba bota diamond of demba have no vote in that place, right? So demba not da kumbeng ala ma fon la je aka win, but even city fon no fon no ajula no baake with fakko je Ahmad Ba NRP walal binu land even during the time of Yahya Jammeh that area mu NRP la reality. So barola molu ni ajibe melbe baro bala you understand melbe how none of these people ni ajibe politically iba follow they are adding anything to Barrow. If you look at President Barrow base, iba diamond follow la base iba follow Basela what, and the base in Basse is created by Barrow himself. It's not among any of these politicians. But if you look at UDP la base, UDP have a natural base, and political kono base is very important. So it look at me for UDP pour comme ni evento soto mol ka finti, but nin carte fa osita mol buka finti. Garme mbe kuma kelim fole nin carte fa osita UDP ko ka finti la. And if you go to the records here, UDP have been winning election here. And no, Sheriffo. No, but so if you go to the records, UDP have been winning election. Yes. Okay. Can you prove that? Okay. I will be making be explain be yalon if na nyin kaya me yalon ko Gambian ko nyanda ka lon. Ye UDP ko nyaw nyama. Mena statistics men fola jang yela ma yala ne hakilo. 2016, the number of votes President Barrow mentioned in 2016, Yahya Jammeh mentioned, Mama Kande mentioned canal. Let's look at the statistic, okay? Yenanang 2021, you look at the numbers. If you look at near number in GB, Iba understand the jail to go the election was rigged. Election was fraud. Election on ya sunya 2021 election andung mba ko indilema mabe senandla minati nantaka foyko 2021 election on ya sunya le nyaje mbo fole wala mnyinti ko garme presidential election ko UDP have about 200,000 plus presidential election aning parliamentary election tema karjellem. Yeah, just maybe I think just about some 3 months. It's just about 3 months. Yeah. 3-4 months. Nada parliamentary election. Look at the total number of votes. No, but presidential election and parliamentary No. election. They are not the same. No. Let me tell you. But they are not the same. But listen to me. But no. I want you to understand. Mambalawala. What I'm telling you. Okay. They are not the same. Oh, yes. Okay. Yes. But now you listen to me. Mina statistic me for lay. Right. You understand? No problem. Imagine during the presidential election, NPP have almost about 400 and how many thousand votes. Almost 450,000 votes. 400 plus. NPP also. UDP almost 200,000, 225,000 plus. That's what UDP have. Imagine from the presidential election, from 400,000, in our parliamentary, the total number of NPP vote dropped to almost 180,000. It's not possible. It's not possible. So that makes you to understand something happened during presidential election. Now let's move forward. Let's come to the councillors election. Now, if you come to the council election also, the popular vote, UDP again emerged the popular vote on the councilors election. You came again on the mayor's election. UDP also became the popular vote. So that alone, look at the margin now. You will understand, there is something which happened in 2021. Right. There is something which happened in 2021. So now, listen. Before you come. Okay. Before you come. So there is something Meya Lonko will happen in 2021. Meya Lonko among happen no kotanke. And what happened no kotanke. And the government understand this will never happen again. And now, what is the game they want to play now? The game they want to play now, that is why President Barrow Nala Molu, they are going to the diaspora to try to register Gambians in the diaspora. But even they register how many number of people in the diaspora for them to come and register here in this country, they will not even, it imagine on Bondila no. So UDP is loved by the Gambian people and the UDP called Kafintile. That is why so many people near Nininka, Eko, alay Usenu nam na kandidato, quand même but Usenu mun tala kandidato, but nin carte fa osida, mon la carte fa Usenu bukan na carte defend. That is what many people believe. That is why some other people feel we need to have a leader. It will be a radical. We need a radical-minded leader. But look,
Ousseynou, let's go back to the record after election. Milaka Ousseynou Diamond all the time. But so this year, the party members, so many of them, we have to protect our vote. So it's not that common Kafoko, they don't love Ousseynou. They love Ousseynou. It's not that common they have not been voting for Ousseynou. They have been voting for Ousseynou. Right. And it's not that common Ousseynou was not winning election. Ousseynou had been winning election in this country. But we know it was only figures being announced in 2021, but the other election, it was numbers. Okay. Legi nga ñew nga ci mbiru 2021. Okay. Election ci IEC moy kurel gi nga xamne mom lañ denk ñoy saytu election ñokoy wattu yépp. And ñoo announce ne NPP moo win. Okay. Nga ñëw nga ne 2022 parliamentary election. NPP li nga xam ne mooy li ñu amoon seen vote kii bi mu wàññeeku. bu baax a baax. Okay. But the same IEC. mu wàññeeku almost about 50% plus one. Okay. 50% plus one. All right. So léegi the same IEC. Yes. bi nga xam ne ñoo conduct election in 2021 mooy election bi ngeen wax ne the election was rigged. The same IEC ñoo conduct wala ñoo amaloon election in legislative elections in 2022. Wow. ak in 2023 local council election. The same IEC la. So trust ngeen IEC in 2022 and in 2023, but you don't trust IEC in 2021. Okay. No xaaral rek ba ma pare dama laaj. So fii nan nga mun a waxee Gambien si Sheriffo wala UDP nan lañ mun a convincer Gambien si ne IEC bii in 2021 sàcc dafa am. But in 2022 and 2023. And in fact by election bu nekkoon Massambe elections yooyu yëpp fair na. waaye 2021 fair sàcc am na. nan lañ sàccee élection xaaral ma jeexal correction bi nga ñëw nañ leen sàccee élection si in 2022 lan la IEC def different wala lan la UDP def different ba sàcc amut in 2023 and even in Massambe nan ngeen mun a convincer Gambien si ci loolu. Okay. So like I said, Garme man, alhamdulillah, a day before the election in 2021, man dama jala. Man ak Ibrahima Diba ñoo jala the entire party agents ñoo xam ne parti bi def leen war a fay pour nekk suñu agency seen xaalis bi man ak Ibrahima Diba ñoo ko yóbbu to all the regions maa ngi jala ferry almost 9 o'clock man ak Ibrahima Diba ñu jala ferry ñu dem North Bank Kerawan. From Kerawan we went Kuntawuru, Basse, coming to Bansang, coming to Kudang, coming back towards Jara, North Bank, Manyo, Brikama, vote counting be Brikama lama feka. Vote counting be Brikama lama feka. Nyambai. Brikama fufununu, when they were doing the vote counting, mabuka ko live stream. Ta mabuka ko live stream, police bu nekk fa mu ne ma duma live stream mu ne ko ne yow yaay kan man duma live stream lii mu ne ko ne right now president bi fu mu sànni kata they are counting it live streaming in GRTS yow nga ne man duma live stream man ne yow foo jëlee loolu noonu mu ne ko it's not possible mu ne ko ne I have to live stream everything. That polling station mu ngi am almost about 4 streams. Out of the 4 stream bi yëpp UDP moo win in all 3 streams. Only the last stream, UDP fofu la ñaka. Fofu tamit the difference was not even more than 50. And all these other streams, UDP was having large margin. Ma jógee fofu tamit ma dem si beneen polling station bi tamit ma fekk gaay tamit ñu ngi count. Fofu tamit the same thing, UDP won that all areas. So because the problem in Moine, we were having problem with the agents. In fact, up to now, as we are speaking, no. So we one problem again agency. No, you were having problem with the agents. No, that's not money. And then which agents? Agency. Our own agents. Our own agents. I don't know, money, because the point is, our organizing secretary, the same organizing secretary, Talib and his core, where the people will give them the responsibility to make sure they train all our agents. Nyom Uncle Lopi, them train to our agents. They came and report back to the party that they have qualified agents in all the places. They said they have qualified agents in all the places. And you know them, the party give them everything to go and train those agents. They train those agents, imagine. And they also told us that they have also built a system. If the moment agent they got the results,
immediately they will make sure they will send everything to them. You never see pipeline. We were there in pipeline. The resources were not coming. The resources were not coming. Why the resources were not coming? When you know that very well that you have deployed qualified and credible agents in all the places. Resources were not coming. Even calls, you will call an agent, phone will get off. All happened in 2021. So what happened was the following day. No, that's organizing committee. Okay. Because that responsibility was given to them. So the following day, Haji Suwane and others have to take a car with them again to go and make sure they could retrieve some of the results. And they could not have all the results. Up to now, we don't have the proper tabulated results. Because of then you don't have the proper results. No, because court. Okay. Court. If the court allow us, we reopen the boxes. Court allow us to reopen the box and do recounting. Okay. You will see a history in this country. That's just why Barrow and his people, they do their utmost best. You make sure that this case has not gone anywhere. No, because case before mistake, no. But technical error. Look, let me tell you something. Not from Barrow. Let me tell you something. In courts, let me tell you something. Okay. In courts, there are technical errors, then they happen on courts. All these courts, sometimes they do have technical errors. But when technical errors come, what they do is the lawyers will bring. The lawyers will argue. And they will agree on time, and the case will continue. The case will continue. We know there are a lot of cases here. There have been a lot of technical errors. But why just a technical error? They don't allow the case to proceed because Barrow knows that. Okay, sorry. So, there are evidence you don't present. We have evidence. There are evidence you don't present to court. Wala da ngeen don wax pour ñu recount the vote. No. Wala da ngeen amone evidence. Election petition have different ways. Okay. Election petitioning, you must make sure you have proofs, at least you have some proofs, and when you take that, when the case proceeds, you demand for recounting. I'm gonna like you must bring some credible fact. The election was not free and fair. Credible fact. And yes, come like for example, there were a lot of malpractices during the election. And election laws. Okay. So some of the election laws, for example, MPP they went against. You can use those laws against them so that your case will proceed. Okay. Yalon carte foko kanyame. Amengo komen ka foko ni bida kiti bun konole ebe sere jara kensa wala sambal no. Ibe men kala wala nyundu ko e ka case le bill. Case me yalon ko as a procedure before the court. Now procedure before the court you demand. You demand ka foko you tender your evidence. Nyina mun evidence. So while the case continue, there is what is called vote counting bekelal. Wala tina niaji be IEC nin carte fayo keta karte fayo kola aka wati janta janibe boxol nyul yalo nin counting can immediately they make sure they seal all the buckets all the ballots. So near ballot sol be seal now that sealing for fana the seal number the resealing number sol nyul fana abeka tara agent bulle all that is with the agent. So that boxol nyul ke sambale ye boxol londi black in very secure place mo buka boxol ma for after maybe 3 or 6 months according to election law utumole kana boxol empty. So what nanka fo ko niatara no recounting ketan njang Gambian ko ba understand ko to election okay. But the best thing you need to understand the gap from the parliamentary to the councillors to the mayorship. So President Barrow and his people know very well if election happen in this country today, UDP is going to win. Okay, Sheriffo, 2022 National Assembly election bu fekkee ci loolu ngeen bëgg a sukkandiku pour wane ne 2021 election not only National Assembly election. Okay, sorry because tudd nga ko fi. No, I said National Assembly election, councillors election, and the mayor's election. Okay, all right. So bëgguma sax léegi ñu yàgga foofu because of time ngeen dem tan we need to move on. Ñu ñëw léegi ci mbiru ñu ngi waxi coalition talks. Ousseynou Darboe gis nañ déclaration bi mu def wala speech bi nga xam ne def na ko after bi ngeen ko welcome ba pare wax bi soo ko déggee mooy ngee woo opposition bi pour ñu xool nan lañ fi def ba jëlee fi président Barrow. Ok loolu yëpp lu fi mën a am mooy faaw ak coalition mu am. But si mbiru coalition dafa am ñenn ci opposition bi ñoo xam ne dañuy wax ne they don't trust UDP. Like ñeneen ñi ñoom lu ñoo wax mooy 2021 presidential election du loolu mooy determine who will lead like comme UDP moo nekkoon si kon nekkul dafa war a ñëw de ne man maa nekkoon si kon man maa war a ñëw lii ok nga ñëw si beneen fànn bi tamit mooy ndax coalition dina possible
ci UDP led coalition boo xam ne opposition bi yëpp dinañ mën a ñëw ànd ak ñoom because of am na ñuy wax ne 2016 coalition sax bu fekkoon ne Darboe mu ngi woon si biti coalition du possible because of am na ñuy wax ne Darboe dafa force ne mooy jiite te am na ñuy jàpp ne Darboe wartu jiite lenn lu nit ñi di wax laa la ñëw di la laaj so si loolu noonu yow ndax dina possible kon wala nan la UDP di convincer di opposition pour ñu mën a am a coalition because am na ñuy wax ne ku ci mel ni Mamadou Kourang mu ne pour génne fi Barrow the easiest way is UDP led coalition am na ñu believe loolu pour am na ñu believe ne non loolu su amee du possible boo am na ñu wax tamit ne any coalition without UDP is already a failed coalition yaa boo yéen nan ngeen mën a convincer nit ñi pour ne UDP mun naa lead a coalition boo xam ne Darboe moo ko jiite opposition bi ñëw ànd because Mama Kandeh wax na ne moom du mos a def coalition ak UDP kan Mama Kandeh ok yes moom ok léegi su Mama Kandeh waxee loolu that's fine UDP actually did a coalition with Mama because soo xoolee election yeah we did a coalition we support Mama in election bu happen Nyamina UDP endorsed Mama so ñun duñu wax ne we're not going to have a coalition with Mama ñun duñu waxee loolu and then ñun suñ kilifa bi wax na mu ne UDP is open for coalition ñun we are open for coalition soo demee Sénégal for example Sénégal coalition bu fa dee happen foofu noonu normally parties goes to the election the 50 plus when parties go to the election now they go to the 50 plus and the 50 plus the party with the like number that's where other opposition parties will endorse or some of the opposition parties will go and endorse the government coalition bi lii la dee happening but there's no 50 plus here no déguma I'm just explaining you the history but léegi suñ contexte bi la no I'm just trying to explain you I know but I have to give you dama war a may but contexte bi mooy ñun soo léegi soo ñëwee Gambia fii yes coalition bi su war a amee okay the fact is any coalition which is going to have in this country is to be led by UDP lu tax because we have the numbers and Adama wax la all what is happening we know it it's not that we don't know it but Gambians also know it but even NPP seen boppa they know it we know all what's happening there you see am nga lu tax members of the parliament especially NPP members of do you know why they have to increase the registration of political parties in IEC they know kaburu bu fa nekk imagine yow nit boo am ne as we are speaking right now did not even have a political party those people nekk they sponsoring people under try to form movements ñoom taalib non amuloo si benn evidence no let me tell you something but evidence nga am yaa ngi wax non lu nga wax ni yaa ngi ko wax on air loo xam ne yow amuloo si benn evidence nga ne mu ngi sponsor ay let me tell you something Alright. let me put it in this way okay what I am saying ñun we know what is happening we know before we go to before 2016 or before the middle of 2016 we might have almost about 2026 we might have almost about 5 or 6 new political parties yoo xam ne dañoo register. yeah but we have seen that in 2021. no Adama wala rek. no every election cycle dañ lay gis ñu bari movement not register de ma ne la Adama let me tell you so ma ne from 2025 now. Wow. To 2026 to the mid of 2026. You will see a lot of political parties ñoo xam ne dañoo register. But do you know why they are registering? They are not registering because they want to stand for the presidential election. No. They are registering because they want to call for a coalition. And this coalition, they want us to use the same kind of system. Then you use the same kind of system. Every political party go and bring your delegates. So for example, because the same system then from 2016. UDP bank on what saved Barrow was we make sure we secured my Ahmad Fati. We make sure we secured Henry Gomez. We make sure we secure half of NCP. We make sure we secure other political parties. So the same thing, that's what some of these young people want. They know nothing in politics. The same strategy is what they want to play. So do you know what they want to do to UDP?
They want to come up with all this. No, no, degul ma wala rek degul ma wala garme dama bay ma lifin focus. No, but doma tre no dama bay ma focus pour ñu waxtaan. Dama bay ma focus. No, wa indi ma la fi pour ñu waxtaan. But bay ma dama indi fi pour ma laaj la su ma amé follow up dama follow up. No, you will ask me a follow up question. Yeah. Degul you will ask me a follow up question. Waaw su ma la waré laaj wa ñew ma pour ñu waxtaan rek wala nga ñew pour waré ma. Waaw dañu waxtaan. OK degul so dama bëgg nga dama la laaj nga tontu. Bay ma jaxal li. OK. Bay ma jaxal li. Luma la bëgg wax fi moy ne ñun UDP yu ne dégg nga suñu parti bi mu ne suñu parti la mu ne we are open for coalition. Wow. Am nga parti la wanalul. So the parties of we are calling every single political parties that you have seen Gambia to come and join UDP so that we can remove President Barrow and his cabal from the government. Loolu moo suñu taxawaay bi ba lu ma la nekk di wax ne tamit maa wax lii xoolal they will call for a coalition talk. And this coalition talk be, they will say every political party, any party you are registered, you can be part of the coalition. And every political party, you have to bring the same number like what UDP will bring. So if UDP reject that coalition, because of the kabudu they will do, because of the new political parties they will register, for example, they will say, you see UDP, we are calling for coalition, they don't want us to go for coalition. We know that before it arrives. So we are calling for a coalition. But a genuine coalition is what we are calling for. We are calling on all the other political parties. They believe in the truth. They believe if we have to remove President Barrow, the only political party we have to support, we have to give everything that should be UDP. All right. So we are calling on all political parties to join us. Okay. And then some people make some other statement. Look, you have to join UDP according to the statement from the party leadership, from the party executive, not for other people. Some people know how UDP people are not calling for coalition. We are calling for a coalition, but we are not going to get ourselves into coalition. It's a sneaky coalition, no. All right. Legi. Can UDP win without a coalition? Can UDP win alone? It depends. It depends because let me tell you something. I mean, we are a political party. We have the numbers. You understand? As far as 50 plus 1 is not here, yes. Who knows? UDP can win because how many political parties are registered? If all those political parties did not want to go for a coalition and they all want to stand, I mean, party, then go presidency. All of those people expect that they will all get a vote. Okay. So I can tell you, if all those political parties did not agree to join UDP, because one thing is clear: either people join us, they did not join us, we are going. Right. Either people join us or they did not join us. As UDP, we are ready for 2020 presidential election. Okay. And we will make sure that Usainu AN and Darboe is going to emerge victorious come 2026. Okay. And we are calling on other political parties. The other political party will command la kafo ko. Anna na kafu nyokang na banko bundi. Betembo men kono. Be alo ne banko betembo men. Be alo ne banko be development. All right, Sheriffo. In 2021, yangi am Talib Ben Suda as your national organizing secretary. Yangi am Ibrahima Diba as your deputy national organizing secretary. Yangi am Krafa Sonko. Yangi am ñeneen ak ñeneen. Waaye in 2026 comme ñun mbir yi taxawee nii doo am ñooy. So ndax am nga chance because 2021 am nga ñi te winuloo. In 2026 nu mbir mi taxawee nii doo am ñii. So nan nga mën a waxee ne nan nga foogee ne UDP war naa mën a te ki génn seen parti ñu génn seen parti ñi ñëpp kenn du ci ku ndaw Talib du ku ndaw Krafa Sonko du ku ndaw Ibrahima Diba du ku ndaw ñoom ñëpp ba si MC Thiam so waaye ok léegi la ma la bëgg a laajte dara because nga ne ñii du ndaw duñ ku ndaw waaw duñ ku ndaw yes but dafa am something which make them not bu ndaw lefra fole man lañu fo man ga kamato iko Ibrahima Diba anin Talib Ahmed Ben Souda anin Karfa ñol iko manke mun dindi yes but fenne warandi ibe dulala to dulala warandi and I say special thanks to these people and I always say this ntaka ñim for all the time Ibrahima Diba na buña baake Karfa Sonko ni buña baake because ñaye ne ñul buña ñul mum wolet mel yalon ko wolente hañandi politiko kon and I keep telling this to them ila bo party kono amandi yanye and still I am on them katandi leko come back to the party imagine ye party o mello 30 years ye party o mello party o me yalo 30 years e ba party o nyun kono ye ko be ko party o nyun kono san just 1 year for you us to go to an election
ite bodo patio kono I bodo patio kono man ka dalila because dinni mereng me ya lonko another patio kono ay taraje. That is why when Ibrahim Moy abe diamu ka ko fa Dr. Lamin Mane ko no during the struggle ako during the struggle where were you Ibrahim Mbafale during the struggle where was Talib and then not only Ibrahim Diba is asking Lamin Diba's whereabout during the struggle not nekkut moom rek moo ko nekk di laaj waaye dama bëgg a ñëwaat fii moom mu ne Ibrahima Diba mu ne Lamin Mane muy Mr. Lamin Mane after 2021 presidential election moo njëkk a approach. That's not true. Waxaar ma pare. That's not no bala nga laajte moo war loolu. wala nga xaar ba ma laaj ba pare. ok Sheriffo moo ko njëkk a wax ne ko ndax na Talib prepare and then jéem ko convince loolu dafa ñëwaat ci Talib ñu bari ñu ngi doon wax ne there was a talk between Darboe. non waxaaral Sheriffo please ak Darboe ak Talib si ne pour mu replace ko wax bi am na moo tax boo gisee lu xew noonu yëpp xew ku ci mel ni Ibrahima Diba yàgg si parti bi ku ci mel ni Krafa Sonko since 1996 mu nekk doomi parti bi du mën a toog rek génn si loo xam ne dara amut fa. ok so ndax lii nekkul di joxe reason because of Ibrahima Diba lii la wax te moom Ibrahima Diba xam na loi xam na nga waxal nit lu dëgg lu la si mën a fekk fooguma Ibrahima Diba dina toog rek indi yëkkati kàddu yoo xam ne teg ko ci deru Lamin Mane te fekk amut benn dëgg so wax bi ndax nekkul waat di indi ne so loolu ay kàddu la comme kàddu la Ibrahima lu moo nekk di wax ni Talib du mun a isi benn evidence ama wala loolu Talib cannot bring any evidence of that Ibrahima will not able to bring any evidence and then lu tax why I am very disappointed in Ibrahima lu tax ma disappoint si Ibrahima because am nga Ibrahima mu ngi wax rek Talib nekkul di wax lii moo ma disappoint to Ibrahima Talib dafa ñëw fekk Ibrahima in politics lii lu ñëw nekk di wax ne ñu ne iko man su may nekk di wax man duma wax iko man dama wax ne lu ma fekka and then man what I'm telling you about this Talib Kabul nte ya lonne a be starta wato men te a be lonne fente je mamello nin koy ko Talib ya fo molye before 2021 ako Mr. Darboe ko about la lundi 2021 as the presidential election Talib yo fo molye Talib ayo fo molye right ayo fo molye so ni Ibrahima fanan ko Lamin fekk la ñu fa defa nan ko Talib la ñu fo moye but now iko man nañ ka kawoto akil tuuba yamay iko man nañ ka kawoto wo mo hakil tuubalde ya Ibrahima ko Lamin Mane tara Talib ya fay ako Talib ko Lamin Mane kayete defa nan ko sa ya jël ko na ta jam son ko man nañ ka kawoto ndebe kala wala manyana susila wala même mu toñati jam wala ñundu ko 2021 kabring congress kanake 2020 congress Talibi ya patio dani pour patio ye son ye 2020 congress o ke jam kem that congress o ñing imaje Talibi buva zone fenke ay mulbon Senegal tenenteng te mege bi fongo daya I understand because they feel like Pabi Telola. But Pabi Mafumoide. In that paradise, we do all whatever. Nyata kamenkaje. Na campaignoke. 2021, mbe campaignola. In fact, mbitakan voter registration. Mbitakan kata wolel. Komen odon be rawno le maje Ibrahima Diba ya tapu damento. Ibrahima Diba tapa kunto silomento. Mbe o silo kan moko nyoko ngombe jila moko nyoko ninyul mul kon na ji kana ji akonyo nyul be Talib ko wolto that is 2021 billahi wallahi tallahi somebody but today is with who's somebody no who's somebody? Who is that somebody? Today is with these people Ibrahima Diba okay. Ibrahima Diba mo wax mali Ibrahima Diba he told me this Ibrahima Diba wax ma lii mu ne ma ne ñii suñu ne pour ñu wàcca ñii mooy ñoom la ko oncle Lopi suñu ne ñu wàcca ñun duñ wàcca bu ko mën ak moom ñu leen nekk si biir moto mu ne ma ne bi ko ñii affaire Talib leen si nekkal that is 2021 only we are doing voter registration monitoring okay
time boo xam ne dañ ko dooroon Kanel life Ibrahima sacrifice a lot for this party su yoonu boobu tamit man ak Ibrahima dañu wax nu wax yu bari but comme lu ma la wax man dafa am ay yeneen wax si politics o yeneen wax su ma ko wooyee du ma nothing will press me to say some of those wax even so fekkee ne I am not with you even so fekkee ne I am not with you wax yooyu noonu du ma natal yooyu noonu whatever pressure you going to put on me yooyu noonu du ma natal yooyu ntawul fola bari wo kolala nan kabiri nata election o keta luma ya lonko election counting be keka election o soman election o suto wuraro ndani Ibrahima lebe moto kono nte ndani Ibrahima lebe moto kono all the way ka bobirka makanana biroto kabiri source start ka falling ndani Ibrahima moto kono ay même fo nyawu dula to kono ndawlonde mboda je nata so Ibrahima la allegiance to Talib ma wole understand no aw keta nyaadile because I know Sheriffo moo tax ma ne la est-ce que because yaa ngi wax loolu dafa jaaxal ñu bari ku mel ni Ibrahima Diba even party leader bi amoon na time fu mu doon wax ne even Dami Mamadou Sabally méttiwul ko dem bu koo métti mu am ñu mu tudd ba tudd Ibrahima Diba kon ndax foog nga ni bu fekkee dara amutoon waxuñu woon dara Ibrahima understandutoon dara amul there was no talk between Darboe and Talib wala amul ndax Ibrahima dina toog rek war a jógee UDP ñëw let me tell you fekk Talib let me tell you one thing there is no talk Ibrahima xoolal let me tell you something there should maybe ko let Ibrahima mu génn because Ibrahima daf dee toog ak parti leader Ibrahima daf dee tukk ak parti leader daf dee dem ak parti lu nekk Ibrahima is one of the trusted of the party leader loolu naa ko wax fii loolu moo tax demam bi war a jaaxal ñu bari lu tax li la ma ne Ibrahima soo fekkee ne parti leader moo wax Talib ne o Talib moo wax Ibrahima ne parti leader mu ne dina ma defar parti leader ko aben maako la aben sementu yàlla pour nekk flag bearer 2026 anatara Talib la fi Ibrahima nte I expect like Ibrahima should go to the party leader a party leader nyininka Talib ko tende andung atelem organizing secretary ndela ma deputy andung ela mo don mfele nabe do ko wala ako itele ba prepare kam pour ka londi bari Ibrahima mo kede Talib la ka iko Talib la ka foye but Talib fombe monsieur men tan Talib nam finti sinya killing anunka simbe olu ngaba dokan lumen Talib finti la aya foko monsieur Darboe ko ate ko mbekele party mbekele flag bearer monsieur Darboe ma fire because look let me tell you something I make sure privately ntara monsieur Darboe ya privately nkai monsieur Darboe nkai même moy molla nkai to nyala mbam photo nyante ngai même moy molla wala nyindi ko iko itele ko be talu na ko nyako nam nafu ako nyinde wo sembo soto nyagile imagine monsieur Darboe doesn't have that power look at our Congress. The way the Congress happened, Mr. Darboe doesn't have that power. The power of UDP, is the members of the party. Okay, even our Congress, let me tell you something. He don't have that power. No, he don't have the power. I'm the influence. No, you have the influence, but he does not have the power. Okay, that's fine. So let's move on. Okay, let's move on now. And then understand? All right. Dinañ fexe am leen ñoom ñëpp fii nii because of fii for 2026 I know ne waxtaan yu bari dina am ñu ne Darboe contest na 5 times winut benn election am ku si mel ni Krafa Sonko mu ne moom mënut a jaay candidature yi wala candidature bu Lawyer Ousainou Darboe mënut koo jaay as a campaign manager mënut koo jaay because of koo xam ne contest na 5 times am ñu believe tamit ne Gambians si they want something different bu fekkee UDP dañ bëgg a win let them bring something different other than Ousainou because of contest na 5 times mëntu win ñeneen ñu bari loolu lañ nekk di wax but UDP bañ nañ lool and then luñ gis keroog airport bi bañ na lool luñ gis comme luñ gis because of ñu we are observant luñ gis noonu UDP bañ nañ but nan la UDP di convince Gambians in 2026 ne hey despite he lose now 5 times jox leen ko chance in 2026 how okay garme ilaw ñin karo fana kumata baake même fola Gambien ko le wala ñinti ko wato sitale karfa yala miro le fo bari nalon karfa ko tolem bara fi saltale sanji mu wannin kononto be kelo men ke kan be fo men ke kan nata non karfa ko left Ousainou bondi nta Karafa law mbafula Karafa no problem because Karafa have the right bari Karafa ko Ousainou bondi parti yo mol ko Ousainou law
karafa findi ay safero ke ako party we talib samba nyame ako the principles of the party but 29 years talib abin party ko karafa be party ko karafa ko be ke alay useni ki karafa mallo in those years president baro nata jang par karafa mambula president baro but karafa still stay with UDP je karafa na law because of talib me ya lonko another sign ndax est ce que kon nga Sheriffo always da ngay ñëw ci loo xam ne da nga taxaat nit ñu bari di correction ne lu tax Karafo nga ne Karafo Baro ñëw na fii lu ne xew na fi nekk na ci parti bi 29 years always mu ngi toog Ousseynou Darboe moo fa lay nekk but waaye koo xam ne yàggut fa muy Talib no sorry no because do you know why I said this no waaw soo ma mayoon nga tamit waaw soo ma mayoon ma pare di nga xam lan laa la bëgg a laaj mooy est ce que kon lii du wanewaat ne because am na ñu wax ne moom wax am na Sibi Dieng fana Tobaski Dieng Sibi wax na ñëw na Eyeafrica on sunu réew mu wax ne am na ku dig kenn moom wax na loolu. am nga. si diggante aara mu pare mu ne mag moo dig xale loolu la wax. mu ne am na mag bu dig xale. waaw lu tax woog la ko ban. xaaral rek ma ne ko si dig non xaaral ma ne ko si diggante Ousseynou Darboe ak Talib ngay wax mu ne waaw waaye du ma la wax kii wala kii pour si ñoom ñaar obvious la xam nga ni kon Ousseynou moo dig Talib. waaw ba loolu fenn na. xaaral sorry boo woddal kàddu gi xam nga yaa ngi ci télé. non loolu fenn na. wallaahi loolu du dëgg am nga wax boo am na du dëgg. loolu fenn kese la. non pour si télé lañ nekk. mun nga ko waxee ne mun nga ko wax boo am na du dëgg. waaye nga woddu ko. waaw ba dégguma wala. waaw nga woddu kàddu bi Mr Sonko let's change our mentality wax boo am na du dëgg. wax bu am na su dëgg du dëgg. loolu si olof naka lañ ko waxee. ma ne nga warumaal ko anyway ma ne ndax loolu kon du firndeel ne loolu moo tax Karafa ne xëy na kii dañ ko digoon dara ñu dem ba ci biir ñu bëgg cee génn moom tamit mu ne du ma ci génn. nekkut ndax yaa ngi wax ne waaye Karafa Sonko mu war a génn ci parti bi because of Talib. na Karafa du mus a toog ci plateforme mu ne. man maa dégg si Ousseynou mu ne Talib. I will make sure you become the flag bearer of the party. Karafa su waxee loolu ma xalaataat su Ibrahima Diba génne mu ne moom si boppam mu ngi toog mu dégg Ousseynou bu ko amal lu dama wala lii Ibrahima Diba everything lu mu am yëpp si Ousseynou la nekk. Ibrahima Diba su jógee Amérique sa ñëwee bagage bi mu ngi si kër Ousseynou la ko yóbbee Ibrahima ak ñoom Ousseynou ñoo dee lekka Karafa ñoo dee lekka di same bool ñoo dee lekka everything they were together. soo fekkee ne ñoom dégg nañ wax boobu noonu si Talib for exemple foog naa ne ñooy seen wargal la pour ñun laajte paa bi ne ñun luñ dégg si Talib oo ñun luñ dégg oo lu ñu nekk di xaw ne yow yaa wax Talib ne you will give him the party as the flag bearer comme 2026 ni nga tara nun Ibrahima Diba ako ntele ko party leader ako ntele ni party leader sita party leader ya fonte ko atlebe Talib njembu kan mbe ko mirala nin barin ko Ibrahima Diba tewo fola Karafa tewo fola Talib ben suda fon me ya lonko wala ya abe daring abe ko la duma abe mol suku la taring Talib tewo kela Talib would not do that because ya lo ko aman soto hey alay Ousseynou let me tell you something about alay Ousseynou ke ba fele me ya lonko ni tata ya idiamuta abe la moyla is a good listener but I'll respond wallahi alazim I'll respond. He is very calculative in his response because I don't know abe positional abe palaso me yalongo palaso le me yalongo ko liata bakele patli la ni tata ya ela ko wala ya fa ya ba fa ne moyle na be ya marudla afo mba ko nyi jibe la ke ba nyimbo the man have a wisdom so membe ke wala nyundu ko itol mam me understand wala nyundu ko itol bel be ka diamu jam be lotule ko carte fe suñatle Talib wax na ko the election was not free and fair 2021 Talib wax na ko Karafa wax na ko the videos are there we can bring the VAR all of these people they said the 2021 election was not free and fair and all of these people were saying before the past elections were not fair so an election bomb you said that it was not fair so you cannot count and say that election they were in the party and the party leader said that no it's not about the party leader man if I know that the election was free and fair man dinaa ko wax if so fekk ne parti leader waxul loolu so yàgg nga xam ne ñoom Talib sorry non Sivo yàgg nga xam ne ñoom Talib ñu ngi undermine parti bi comme yow loolu nga wax nga ne mosuloo ko wax they were kan
yow musuloo génn nga wax loolu. Astafurlah. non musuloo point ne Talib mu ngi undermine ndax mus ngaa wax penn léegi fan nga yow ñaata yoon laa toog fii. waaw nga ne Talib say good morning. No Talib is the head. non ndax mus ngaa tudd Talib comme ni nga ko tuddee tey. fii nga tudd ne Talib mu ngi undermine non man musuloo ma koo wax man. seen plateforme bi fii dama dee toog fii let me tell you something. Every discussion have a time. Okay. Discussion kacha wato la soto. Yamoyle. But Talib Nyola undermining the party, ntaman day of Kang. You know very well, during the mayor's election, you know I stood for Talib very well. I stood for him. Yeah, because he was part of your party. Yes, he was part of the party. So I hate Talib. No, I don't hate Talib. I hate injustice. Injustice, fan la. No, injustice more in Talib was playing a bad game. So he don't injustice. Ndax mus nga wax injustice because mus nga publicly condemn the insults that were directed to Rahim Aglo. Obviously. Okay. Obviously. I don't condone any form of insult in the party. Because man do saga. Yo, have you ever seen it na ka moyle nte Sheriffo Sonko Gambia fo na ka moyle ko Sonko Gambia nendiroke nte ndabko nendiroke anu momo nendiro nka fo ko nendiro man betea either in the party or outside the party but nendirlal nyim banko ko nyano fan londe de because ite alone ko nendirlal mele nendiro ka is yol ne NPP kono I follow them ne bondi kilinde fulande I make sure I investigate them. I know them. Nesika ne di police la kebula. So quand même faut dire wala nyuntu ko. Okay. Rohi Malik Lo, Talib ñu la commence role Rohi. You see, Talib la promo kerementi. Kabring 2021 eko UDP boy tale. Talib ye menga wala nyuntu ko saya atata ala office kono. Ala bagasol bejinda UDP famol bejinda ala office kono. I almost out of the politics. Ala faka bu politiko kono. There was a one former president, Menata Jang. That former president Okayeko, I know Mita, secretly. The former president Kayeko, go and meet the president. I appoint him president Dokoke. At the time, President Baro Sita. I didn't President Baro Kachara. The court remained Allah Alam. Talib President Baro Togian. They sit. Talib will never deny this. They sit immediately after the presidential election. 2021. Yes, 2021. Because there was a former president, Bohan the Nyongna Fi, Mom Gisende Ak Talib. Mune Talib ne go and join the president. One president, no? President Bunega, I don't want to say the name, but it's a former president now. Macky Sall. I'm going to talk Talib. That is after 2021. Talib them talk President Barrow. After what happened, God knows, I was not there. But still now, Talib joined. No. I said what happened, I don't know. Well, no, what happened, So later, what happened. Later we went to the parliamentary. Talib start seeing the party coming. Councillors, we get into back to the politics. Understand? We start the, we start the def. Understand? To a level, they come up with a plan, but they will sell themselves, and the party leader will be can do this party leader be. Okay. The plan bobu no, ñu xam plan bobu no lol mota time mun start organizing committee tobi. When the first sane mu blow. When the mu hit guy. Because you again I want that Kabudu Talib Kabudu. No. What's the name of the chairman again? Yankuba. Yeah, the people's chairman. The people's chairman still suitor. The people's chairman. I'm people are just saying camp in West Coast. West Coast is not camp. I'm all West Coast. I'm all West Coast. West Coast is not camp. We are working as become we are rebranding West Coast. All right. So there was no camp there. Okay. So Nyom Talib, they were doing all this in the party, and thank God, God always help people. Yalla mo you dimbal you make sure we did this flag bearer selection in 2025. Okay. Because these people they were targeted. In fact, during the executive meeting, they decided we are going to have a flag bearer selection. They protest. Nyom Talib, they protest. They make sure they leaked that decision. They leaked that decision.
they leaked that decision at the executive ñu sign ko ci media. They are the one who did it because they were surprised because the agenda was not there. The agenda was brought by one of the senior executive members. Now I think we have to do this. Talib was not in that meeting. Some of them were in that meeting, but they were online when the meeting was going. So they leaked the information, thinking that if they leak the information, the party will stop it, the party will block it. Because they don't want the guy bugun lead mu happen legi. Then bugun lead mu push go back 2026. And then if it's happened in that way, yeah, foog naa lu trigger ngeen def ko time bi. Yes. Because ñu bari ñu doon expect 2026. Yes. ngeen def seen that flag bearers selection. But lu tax ngeen def ko mooy bi wax jógee Rohima lu dem Eyeafrica wax coow lu ko naxari saaga Yankuba Darboe dem Ming Be Kering di nuyu suñ senior man boobu Mr Bojang Talib dem Kër Fatou yes di nuyu tamit suñ senior doyen boobu di Fatou Touré waaw suma sister la loolu bi mu xàppune si la Ousseynou Darboe def press conference wala def declaration boo xam ne wax si la wax sax mu ne moom dafa contest for the flag bearer. Yes so defe naa ne lu happen noonu kam fële coow li jóg ñu gis lu Yankuba Darboe wax ci télé Rohima Lo wax ko ci télé soo ko laajee tey waaw loolu moo trigger ngeen def seen flag bearer selection bi this time yeah so anyway loolu moo ko trigger all right that's fine su la waxee loolu yëpp mun naa d'accord ak yéen ok léegi ñu ñëw ndax time mu ngay ñëw jeex ndax believe nga ne reconciliation mun naa possible before 2026 between United Movement for Change and the UDP. Nothing is impossible in this world. ak ndax tamit yéen a ngi see dox xam nga bu fekkee nothing is impossible tamit ngeen toog bàyyi ko noonu rek. non it will become impossible. non du toog bàyyi noonu am nga ndax yéen a ngi see dox ay jéego. am nga what I can tell you nothing is impossible. Okay. Because ñun as a party we are calling for a coalition. And suñu nekk di coalition we are calling for the parties to come. Parti boo xam ne da nga gëm ñun da nga gëm suñu leader. waxuma coalition sorry reconciliation is. reconciliation. non waaw loolu sorry rek non xam nga am nga waxi coalition dama bëgg nga answer question bi mooy. ndax reconciliation mooy. léegi taalib ak everybody. ñoo xam ne dañ di camp. from UDP ñu delluwaat seen kër. am nga what is clear mooy ne UDP will not go to the camp. will not go and join the movement. No. So it's ñu nekkoon si movement. waxuma la waxi join lu ma la wax mooy. you are talking about reconciliation. waaw yes. pour you obviously mooy. reconciliation this movement one must come pour ñu dellu. one must come waaw ndax yéen a ngi dox jéego yéen. waaw loolu la ma ne. Adama wala ma ne. nobody kenn daxawut leen si parti bi. kenn daxawut am nga nit ko am ne dama ko dax. no but Talib was bullied. Bullied? Astaghfirullah. Boy, withdraw that word. Withdraw that word. No, don't say bully. Please withdraw that word. No, sorry. No. You use the word. No, when you say bully, it was bullied by who? Okay, good. It was bullied by who? No, man ñëw la pour laaj ma correction. No, but you say bully. No, to be fair with me, you have to withdraw that word bully because nobody. Da nga xaar. Talib gaay mi ñëpp ñu ne dañ ko bully. gaayam yeah it is not from me I'm not saying that waaw no nga ne dañ ko bully nga dañ nag yow la no mën nga withdraw loolu so gaayam ñu ne yes dañ ko bully okay then let me reframe the question waaw yes gaay Talib bi ñu ne dañ ko bully waaw loolu moo tax mu génn waaw ban façon bully ok ñu ne bi mu déclaré ne dafa taxaw ñi di ko saaga ñaara saaga leen def Ousseynou waa xara ñëpp di wax lii from his ñaara saaga leen def président Barrow waa xara ba ma ñaara bully leen def ñoom président Barrow ñoom Lamine Thiam so da nga mos a gis Ousseynou his own members di ko saaga if they are seen that as bully non ma ne ndax da nga gis UDP member di saaga Ousseynou Darboe wala di ko xas mos nga ko gis non dama la laaj before waxuma right now lu happen nii non ah very good Talib gars yi mi lu ñu wax ñu ne his own members ñoo xam ne ñoo bokk parti his own party members ñoo ko doon bully di ko saaga di ko yox ay kàddu yoo xam ne rafet Garme, let me tell you something. In January Congress, wow. Congress boobu noonu. There were a lot of dispute in January Congress.
People were throwing words to each other because that is politics. That is the normal. Politics la fii. What is that normal? No. Man is saga normal la. Wax xaste. No, waxante lu ñaaw. But what I'm saying. Even suñ ko nekkee def is that normal? What I'm saying, disagreement. Waxuma disagreement. No, nobody bully Talib. Okay. There was disagreement. Nobody so now bully Talib. Just answer the question. Nobody bully Talib. Okay. Amul kenn ko am na dafa bully Talib. All right. Lu ma bëgg a wax fii mooy ne nga même foo jàng wala ñu ko. Talib la problème moment wala ñu ko. 2018 Talib ni mole lota ka palaso nyini left ya understand very well kabri wo molu e man palaso soto wol tatala they leave the party Talib ya soto Talib stay in the party left ya understand 2025 Talib ni mole palaso nyini ya moy mole palaso soto Talib man palaso soto Talib tata ba alata amam fen soto aba sembele no menna bar sa ko youtube ko kan nen but même fo Talib jang wala ñu ko makadi congress or no eko no ay wala fo ako youtube ko ka bulile talib mo waxul talib fum ko talib the video no my waxul lol no he said he went to the party leader the day when he was making the declaration no way waxul ne dañ ma UDP ñoma wax no but mom dafa ñaawlu rek ne bugut ben politique bo xamne dafa and ak xaste dafa and ak saga no gaayam yi ñen ci ñom ñoo ne waaye no but deguma wala no Talib statement when he was waaye waxul la ne UDP dañ ko bully Talib waxul no deguma Talib si waxam waaye waxul la no degul Talib si waxam mu ne xasante ak whatever very good xasante ak yooyu noonu bokkul ci politique waaye waxul ne UDP dañ ma xas wala dañ ma saaga ok Galme Talib waxam bi ñun dégg nañ ko waaye waxul loolu ok léegi everybody dégg nañ waxi Talib lu ma wax time bu mu bàyyi waaye waxul dañ ko bully but I don't know xasante si lan la si olof def ne dafa ñaawlu waxul ne dañ ma xas daf ne maa ngi ñaawul lu tax mu ngoo ñaawul daf ne dafa condemn lu tax mu ngoo ñaawul waaye waxul ne I was bullied lu tax mu ngoo ñaawul waaye waxul ne I was bullied non lu tax mu bàyyi parti bi all right non dama lu tax mu bàyyi parti bi moom lu tax dafa yéen ngeen I'm just asking you non waaw lu tax mu bàyyi non lu tax am nga dama bëgg nga déglu ma boobu I will bring him here Talib dinaa ko indi fii dafa toog ak parti leader mu wax parti leader ne because moom moo ko waxoon ne moom moo wax ne moom du taxaw mu ne moo ko wax mu ne moom du taxaw léegi moom mu dem mu binda mu ne moom is withdrawing and then when he was Sheriffo please time jeex na bëgg naa la laaj one last kenn bulu Talib fii de all right time bu dem Makati dafa am ay disagreement yoo xamul foofu noonu but he have the position in Makati he did not say the guy the massacre because he have the position as the organizing secretary in Makati but because léegi dafa lose position bi lu moo tax mu ne gars yi moom moo resign mu ne waaye gars yi waaye moom moo resign ok all right ñaari ñu jeexalee si ñaari mbir time bi jeex no resign as the national secretary but you know that Talib Talib is elected as a mayor through United Democratic Party ticket boobu lay am so Talib su nekkee mu ngi bàyyi UDP you have to write xoolal formally lan mooy féetu Rohey Malick Lowe mu ngi bi UDP ba léegi waaw muy UDP as far as I know waaw muy waaye gëj nañ koo gis ci seen because mu yee tukki rek because moom am nga is having a responsibility is the president of Rafela and is the president of so many vice president in organizations all these organizations they need her but that doesn't mean that she's out of the party I did not hear from her that she's out of the party and for me personally I am supporting her yéen a ngi rely si moom tamit yes obviously we are relying on her one last thing ban different wala lan la UDP di def differently in 2026 because 2021 moom da ngeen ko ñàkk léegi nga isi waxtaan so Garme mboo fanam fa la mën nga kamal waaw foofu la ñoo jeexalee de waaw mboo fanam fa la mën nga kamal so UDP Mansakunda jël UDP Mansakunda bekela banko be Mansakunda alti banko dungo bebe fon jël UDP Mansakunda kono mais même fo kam molé and lefta molé understand Gambia banko nim mol ka fako fonni kewla nyanta ka banko nyaton ka ma fako fonni kew ma nyanta ka banko nyaton ka bar Gambia e fonni ke mansal sotole sa dawra kayra ba jawra albe man sa kan wato men fonni kewlem ya jembe be man sa kan wato men fonni kewlem president baro be man sa kan wato men fonni kewlem o do fonni ke maralo Gambia yo sotole amako kam Gambia ma soto now
na kiamano ye men folam korra ya je dunya kono alon ko alpha je ndol fana ya je le ko saybe tembo men ko wala nyindi ko this year gambino be nyanda ka understand ko nyanda ka alpha ta na palaso diala bar nyanda ka alpha jumal ta ka na palaso diala nyanda ka alpha ta ka palaso diala alpha me ya lon ko ay banko kan alpha me ya lon ko is honest alpha me ya lon ko is truthful alpha me ya lon ko ay kata ko men kanyim banko kan be nyaajel alay Ousainou Numukunda Darboe, he was the former vice president of the Gambia. He was the foreign minister. When Ousainou was the foreign minister, India, after India le nanying parliament law, there was a loan, a big debt between India and the Gambia. Ousainou being the foreign minister, Ousainou le tata India, I make sure debt member Gambia and India tema ka clear, zero. Amanda wala atara China, I grant fanam bondi nan China ka sama nan jang ni banko kan jang nyaaji be basse bridge men bebe je o silo men bebe je Ousainou Darboe la maralo kono ala wisdom Ousainou lewo be sama nan banko kan jang Ousainou Darboe la maralo kono as the foreign minister a Gambia murundi back to many international stage amanda wala kono konanke ata Ousainou Darboe being the foreign minister a Gambia samba to a donor conference in Brussels. Ousainou lo donor conference me along no 1 minute no Ousainou lo donor conference that was not my question. Understand the credibility let me tell you something so Ousainou lo donor conference me ya lonko atata no Brussels but that was not ye na fulo men soto je ne atata no na fulo dun ta jang bi Gambia julo men be Gambia no julo tata Gambia ye nyelen ka men na Ekoni ni UDP government na rabe minekela. That was government. That is not my question. Okay. Yes, my question is before nga nek intro government dañ la votal ba nga pare. Wow, 2026 lan ngeen di def lu different ak 2021 because 2021 campaign ngeen ñaka election yi ngeen after ngeen ne dañ ko sàcc. Okay. 2026 lan ngeen di def ba gis ne sàccuñ election bi ngeen gis ne win ngeen. That's the question. Okay, that's the question. Yeah, okay. Yeah. So 2026 one thing we will do. Yes. But make sure that we have competent pooling agents. And in 2026 na campaign strategy men kala campaign strategy ntaw fala because ntaw fala television oto na campaign strategy no wax tuti no ntaw fala na campaign strategy ntaw fala okay but I can tell you one thing anu lefta kan na electorals mo yalon ko carte fay la lefta ke la man ni na ko momo yalon ko jikla teta nun na election dolto because me de koy carte fay le image ganyo keta mba fule nyina al carte fay mel yalon ko ma register soto ala make sure register soto mbe kuma kelim fala la wala ñundi ko ñinan carte few fere jama balle be keri ani luntangol mel yalon ko e ka fako e tolbe kaytol kono o luntangol fon la detail soli bebe mbulle and we are working on them because Gambia banko dengul la ñanda carte fayla banko dengul la ñanda carte fayla ni luntangol mel yalon ko e sida banko kanje banko la kayto soto they also have the right to vote but you must go through the right process. You have to follow all the immigration policies. Ye banko kairo so that you qualified for carte fay. So come 2026, mbe na carte mba tankala. Come 2026, the campaign messaging memen di la mola. People are going to vote for us. The youths of this country are listening. Ibel jibero ke kan Gambia funding kewlo. Gambia alfa le be jibero ke kan. Gambia musol be jibero ke kan. Kuma kensen politiko o mantaraje. Mbe alon the B. If you go to West Coast region, Kabrin chairman Yankuba Darboe the difference abe menke kanje. The electorate are realizing. Iba realize kanne ibe nafamen so to come from the council. How many people I will scholarship ojo? Ni UDP mansa kunanata. Arabu karam to dinwulu ibe new sort la jele. Mbe nyaajel. Under the leadership of chairman Yankuba Darboe, a UDP chairman karam to dinwulu milano ko ibe Islamic school olto mo jelle milano ko yela university Georgia. Dinol mel yalon ko be tuba karamul to university to Gambia college to even majak journalist la karamul to dinol mel yalon ko be takanje ay karamu jomele dinol mel yalon ko be takam primary school to ke ma koy samatol to uniform to abeka kanyim banko kanjan abeka UDP masakunda la ko anno UDP masakunda man na folo mbe kata ko mel ke kan waya tan la mol la ko nin nata be do ko kala corruption mbe corruption o kala la bak. Okay. Because corruption no felet me ya lonko katana le ko ni ajel tolbe larin ko ba kelela albe nyaajel Yankuba Darboe thank you Sheriffo landing bi sane and others ibe kata ko men ke ka in time of corruption ka corruption o kele nyim banko kanya so UDP masakunda nin nata mba make sure le ko mba la na fulo tankala
mba make sure loko mafia gemol mel yalla ko wala ke nyum banko kan jangul be bannale banko do be nyanto soto la the economy will be strong, there will be proper financial discipline in the government. All right, thank so government these are some of the things me alongo UDP government is going to bring in inshallah dinañ amaat yeneen waxtaan. Unfortunately time bi jeex na tak you know TV la am na beneen programme yoo xam ne mu ngi ñëw news ak yooyu special edition la woon rek léeg-léeg dafay am bu ñu amee lu ñu war a waxtaan tey gis nañ ne mbiru welcome pa bi waroon nañ ci waxtaan ak yeneen mbir waxtaan nañ ci yu bëree bëri télé la nag we always don't have enough time but inshallah dinañ continuer di waxtaan dinañ continuer di indi ñi nga xam ne ñooy di stakeholders di waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci tolluwaay bi special edition nag moom xam ngeen amul time amul di amul léeg-léeg situation moo ko dee rek waral noonu lañ ko rek defee woon ki nekkoon ci àddukaay bi di Mohamed Mbaye Garmi di gërëm Sheriffo Sonko di la gërëm bu baax tamit ci biñ la invité rek yow tamit nga ñëw yombalal ñu ko ba bëgg a dee ni ñu koy waxee rek we are not friends but we are partners comme ni ñu ko waxee media ak yéen politiciens ci moom nekkuñu ay xarit waaye ay partners lañ te itam noonu la fa war a demee di gërëm ñëpp di gërëm tamit ci ñi nekkoon ci xarala gi Khady Diassi di gërëm Bousséri Kanté moom tamit jàmbaar la ak Khady yëpp di leen jaajëfal di gërëm very good then ma jox la final message dama foogoon ne this will waaw non soo ñëwul final message yi ma tëj fii yëpp ma tëj Africa waaw may naa jox naa la final message waaw ok so ma jox 5 minutes at least ma jox sama final message that's too much just 1 minute 5 minutes that's very just 1 minute yeah thank you so much Abaraka Bake special interview them you know it was not expected but at least we make it and I believe many people are following us many ñun jamal kacal kelale politico wato la sita politico sanjalo sita ban même fula mole wala ñundu ko mbe fem fula do ka toñati mkana song mol la kuma kan wala samba nimbe ko mol la mol na lamani hakilo la ibaje ko mol tem mislead la bari memorandum bakle because there's a lot me along ko nyanda ka discourse because na president moyle president Barrow abe diam kan about 2016 history is very important you know some of this history is very president of Fintita Kafo mfana nyanda ka dol fole dum well before today bari be time sur la niesi na wol fananta ne bon ñoo kono because banko kolem anu naye ngafa ko tariko be data dunya kono bari be mo la man la mel wol ñundu ko anal badi mala Sheriffo Sonko aka Bayo Sonko minajanne ka kool be bondala ñoo kono ko be nukunin duma mbabe bondilal abe senaya so thanks for your time and thanks to all the people mel yalon ko wala nata benen drodo gar mi mbal tentu la bake Gambia journalist show Gambia media houses mbal tentu la bake thank you sir nal commandi ale danko moto fula abe fata journalist show la journalist show men registered with us almost more than 40 something journalists will register with us. Babala, you welcome in. Garme, those journalists, they were with us from the start up to the end. Garme. Some were doing live streaming, some were doing photos, some were doing TikTok. Garme, so I told you, I'll do around and told Bulu. Thank you. From the journalists, Gambia journalists will be turned to la. Gambia police force. Gambia police force. But special thanks to the party supporters and the party sympathizers. The love you have for the party. Thank you. And I tell you, thank you. All right. 2026 follow minale and follow mina avec le UDP. Thank you so much for coming. Thanks for jërëjëf kontaan nañ bu baax amoon la Sheriffo Bayo Sonko di leen gërëm bu baax yéen itam yéen ñu doon topp ñu ngi leen di gërëm di leen wax rek Eyeafrica TV mi ngi fi ni leen ko defaloon ci élection ci yëpp comme ni ñu koy waxee rek bu ni ñu koy waxee rek coow lu rëy lii wala nag yu rëy ci bis yu rëy lañuy dee Eyeafrica moo yore li nga xam ne mooy mbir mi saa bu ne ñoo xam nu ñuy doxalee mbir yi te noonu lañ ko fas yéene doxalee in 2026 dinañ fexe ba ñëpp dinañ am kàddu ñëpp duñ wane fi benn biasness ñëpp dinañ am kàddu ci Eyeafrica TV fii ñëpp incha allah di leen gërëm bu baax dig leen daje incha allah xam naa sunu réew àllarba bu ci yàlla àndee loolu rek ñu ñaanal leen kenn lu jàmm jaa ngeen jëf mbokk yi.